Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. Saya harap semua pelajar berada dalam keadaan yang sihat walafiat dan sentiasa menjaga SOP walau di mana sahaja anda berada. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada hari ini dalam program Lepton dan Meka Anjuran Unifizik Kolej Matrikulasi Melaka. Hari ini merupakan siri yang ke-6. Kita telah menjayakan program ini bagi semester 1 sesi 2020-2021. Alright, hari ini para pelajar akan dibimbing oleh dua pensyarah fizik yang tidak asing lagi di kalangan pelajar-pelajar di KMM, iaitu pensyarah yang pertama yang saya perkenalkan ialah Puan Nazatul Syirmah binti Ahmad Zakwan dan pensyarah kedua adalah Puan Madiha binti Abdul Manan. Beliau berdua akan membincangkan chapter 6 iaitu circular motion. Jadi, saya mohon para pelajar dapat bersedia dengan kertas, buku, alat tulis dan kalkulator atau apa-apa sahaja yang bersesuaian bagi memudahkan para pelajar menimba ilmu dari mereka berdua ini. Dengan itu, saya mempersilakan Madam Nazatul Syirmah untuk meneruskan perbincangan. Dipersilakan Puan Nazatul Syirmah. Assalamualaikum and salam sejahtera. Jumpa lagi dalam program Lepton and Meka, program fizik tahun 2020 ni. So saya Madam Hima akan present tajuk circular motion. This is one of our chapter 6 in your syllabus in SES syllabus ya. So before this, you dah belajar tentang linear motion. And according to Newton's law of motion, a body will remain at rest or keep moving in a straight line at the constant speed unless it is at a point by force. The force applied to the body can change the magnitude of momentum and its directions. So, to make something move in a circle, we need a force towards center of circle that we call a centripetal force. So, that's why the body will rotate and spin about an axis. And then when we have a force, so according to the Newton's second law, so we have the body will accelerate. This is called a centripetal acceleration. So after this, kita akan bincang more about the centripetal force and centripetal acceleration. So these are a few examples of the circular motion. We have electron moving around the proton in the hydrogen atoms, Earth moving around the sun, and the moving car in the car roundabout. So the whole body is spinning or rotates. So this we call circular motion. These are a few facts about the circular motion. So although the centripetal force is needed to keep objects moving in circle, and then before this, in the motion, we have a body is moving with the force is exerted force. So there is a work done on the object. But for the circular motion, so the centripetal force is always 90 degree or perpendicular towards center of the circle, and it's perpendicular to the body, rotates, right? And then that's why no work on the object, no work done on the object. That's the one fact about the circular motion. What if the centripetal force stop? What will happen when the centripetal force stop? So kita tengok satu case ni, hammer thrower. Hammer thrower ni one game dalam atlet dekat balapan sukan Olimpik ada kan, kita baling tukul. So the first ni, the athlete rotate the hammer. Kita panggil hammer tu. And the centripetal force come from the pull of the wire. And then when the wire release, the centripetal force suddenly stop. So what will happen after that? So the hammer flies off in a straight line in direction of its heading. So kita akan
hammer tu akan terlepas. Okay, ataupun kita tengok another example. Okay. Okay, we have a one body ataupun one object lah ya. Okay, kita rotate dengan tali. Okay. And then when the string breaks, apa yang berlaku? So, kita punya objek tu akan melayang. Kan? The object then move along the straight line. Dia melayang dan dia akan bergerak secara straight line. Okay, the string break at this point and then without tension, the object move in the straight line. So, itu yang berlaku bila the centripetal force does not exist in the system. So, it's not moving in circular motion anymore. So, dia akan bergerak secara straight line. Okay. Okay, so there are two types of circular motion actually. Ni yang selalu kita confuse, right? And bunyi is design macam sama, kan? Rotation and revolution. Okay, we look at it. What is a rotation? Rotation occurs an internal axis when the entire object spin around. So when the whole body rotates and all body spin, so it's we call rotation. But for the revolution, only object locate beyond the axis and follow the circular path around beyond the axis. So for the revolution ni, only object tu saja yang bergerak, okay, kata through the axis. That's we call revolution. And what is the axis? Axis tu adalah pusat dia lah, ataupun paksi dia. The central point around which rotation or revolution takes place. So sekarang ni kita dah nampak lah the type of circular motion, right? Rotation and revolution. But more to in the chapter 7 ni, circular motions. So we will discuss more about revolutions. Okay, rotation kita ada chapter lain. We call rotational rigid body lah. Okay, now kita tengok how to convert the unit. Okay, so measuring angles, angle lah, not angles. Okay, for the full circle 360, the outline and the circumference is 2 pi r. So kita tengok ni. Okay, so one revolution is equivalent to 2 pi, and kalau macam tu separuh bulatan is pi, and the one revolution is 2 pi lah. Okay, so remember one revolution so is equivalent to 2 pi radian ataupun 360 degree. Okay, now kita buat sikit exercise. Okay, how to convert this value. Okay, given the A 2.67 revolution. So now we want to convert to SI unit. SI unit for the angle is radian. Okay, how to convert? So now we know with the one revolution is equivalent to pi radian. So kita macam mana kita nak bahagi ke nak darab? So senang kita tengok dia punya apa ni, kita nak hilangkan revolution. So kita kena bahagikan revolution, so darab dengan radian. So kita masukkan dia punya equivalent dia. One revolution is equal to 2 pi radian. So darab lah. Maksudnya kita kena darabkan dengan 2 pi radian. So what is the answer for 2 pi? 2.67 times 2 pi. So you will get the 5.34 pi radian. Ataupun lebih sopan, kita tukarkan kepada nombor perpuluhan is about 33.55 radian. Okay, now how about 3.5 revolution? Pun sama juga. Okay, kita nak matikan revolution. So, kita bahagikan. And then, kita darab dengan radian. So, equivalent dia, 1 radian is equal to 2 pi. So, this still lagi darab. So, kita akan dapat 77 pi radian. Ataupun bersama dengan 7 pi sama dengan, kejap ya, kita tekan kalkulator. So, the answer is 21.99 radian. Okay, now how to convert radian to revolution? Okay, see 4.67 radian to convert to revolution. So, sama juga. So, kita nak matikan radian ni, kita bagikan radian. So, kita darabkan dengan revolution. So, equivalent dia, 1 revolution is equivalent to 2 pi radian. So, untuk yang ni, radian to revolution, kita kena bagikan dengan 2 pi. So, 4.67 divided by 2 pi. So, we get is about 0.74 revolution. Okay, and
Last one, 7.54 radian. Pi radian. Okey, ini pun sama juga. So, radian kita bahagikan dan kita darabkan dengan revolution. So, dia punya equivalent dia, 1 revolution is equal to 2 pi radian. So, how to convert radian to revolution? So, kita bagikan dengan 2 pi. So, the answer is, okay, done. Dapat 3.77 revolution. Okay, done. Okay, kita tengok the next questions. Okay, now kita level up. Okay, tadi just nak tukar radian to revolution or revolution to radian. Now, the question asks you RPS. Okay, what is RPS? RPS mean revolution per second. So, actually, kita salin balik soalan dia. Okay, 1.65. Okay. Revolution per second. So, SI unit for this unit for the omega. Omega is a radian per second. Angular displacement ataupun angular velocity, the unit is a radian per second. So, how to convert revolution per second to radian per second? So, kita buat cancel out. Cara cancel out unit. Okay, revolution. And then revolution kita nak convert kepada radian. So, revolution kita bagikan dengan revolution, bagi dengan radian. And second, okay, our SI unit is radian per second, right? So, second tu no need to change lah. Okay, kita biarkan aja. And then, again, dia punya equivalent dia, 1 revolution is equal to 2 pi radian. Ini pun kita 1.65 darab dengan 2 pi. So, kita akan dapat. Okay, cuba kira berapa? 1.65 times 2 pi. So, the answer is 10.37 radian per second. Okay, now 4.5 RPM. Okay, RPM mean revolution per minute. Okay, kita copy back. Okay, 4.5 revolution per minute. So, minute is not SI unit, so we must convert to second. Okay, how to convert? Again, the same. Okay, so revolution kita nak tukar kepada radian. So, kita bahagikan saudara dengan radian. And then, okay, mula-mula kita tengok pada unit ya. So, minute. So, dia over minute. So, kita kena darabkan dengan minute per second. So, tengok minit-minit kita cancelkan revolution. So, last one kita akan dapat radian per second. So, kita isikan equivalent dia. Okay, 1 revolution is equal to 2 pi radian. And then, 1 minute is equal to 60 second. So, voila, kita kira je. Okay, 4.5 times 2 pi over dengan 60. So, berapa tu? Bla 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 bla. So, dapatlah 0.47 radian per second. Okay, ni cara yang paling, orang kata, setakat ni yang paling dia kuat panjang tapi dia mudah untuk digunakan. Ya. So, kita tengok pada kita punya unit and kepada mana kita nak tukar. So, kita just tukarkan menggunakan dia punya perkadaran dia. So, remember, 1 revolution is equal to 2 pi radian. And then, untuk time, rasanya you all dah pandai kot. Okay. 1 minute is equal to 60 second. Ataupun 1 hour is equal to 1 hour, how many second? So, 3600 second. Just masukkan aja. And whatever unit, kita gunakan konsep cancel out unit ni lagi mudah. Okay, now kita tengok next. Okay. Okay, the uniform circular motion is a motion object in the circle with a constant speed and uniform speed. Okay, so you tengok dia punya speed dia is a constant, but it's not the zero acceleration for the four linear motion when the constant speed. So it is said to be acceleration is equal to 0, but not for the circular motion. Okay, that's why kalau you jumpa perkataan, how can you accelerate yet keep moving at the constant speed? So the answer is circular motion because your direction keep changing. Your velocity must
also be changing. Because velocity is a vector, so we have magnitude and direction. So even though the magnitude is a constant, but the direction is always changing, so there is a acceleration on that. So that means that you are accelerating. Okay, and this acceleration we call centripetal acceleration. Why centripetal acceleration? Because it's always towards center. Nampak? Okay. Okay, now this is a formula for the centripetal acceleration. AC is equal to V squared over R. So remember, the direction is always towards center. And another fact about the centripetal accelerations, so this is the same direction as the centripetal force. This is a vector quantity. So why is the same direction as the centripetal force? So kita remember back the concept of a linear motion, which is when the objects move that way, so the force and the acceleration, these are same direction. Okay. Okay, so we look at the first questions, okay, about the centripetal acceleration. A car moves at a 10 meter per second around the band of radius 50 meters. So, kita ada satu band, okay, and then we have a car. Okay, tukar color lah. Both time pula, ya. Oh, sorry. Okay, so dia punya velocity dia, tangential velocity dia, linear velocity dia, okay, it's the same lah. Tangential, linear velocity is the same. So the V is given by 10 meter per second. Okay lah, tak menarik. So kita tukar color lebih terang. Okay, 10 meter per second. And then the radius is given by 50 meter. Okay, what is the centripetal acceleration? So remember back the equation. AC is equal to V squared over R. So just substitute the value. Okay, the linear speed we have a 10 squared. Okay, and the radius given by 50. So kita akan dapat 10 the power of 2 divided by 50. So the answer is 2 meter per second squared because it's acceleration. Okay, what type of acceleration? Nama pun acceleration, so the unit is always same, meter per second squared. Okay, next. Okay, so we have a car here. Okay, the car travels around a circumference of a circle of radius 6 meters. So they're given the radius of a 6 meter. Okay, and then the acceleration. Okay, they're given the acceleration. Oh sorry, the acceleration is a towards center. Ni bukan. Okay, kita padam ni. Okay. Okay, AC. So, calculate its linear speed around the circle. So, kita keluarkan formula AC is equal to V squared over R. Okay, and then the given the A is a 30 meter per second. And we don't know. And the R radius is about 6. And from this equation, we will get the value of V is equal to 30 times 6. Okay. And this is square root. So the answer is, okay, tolong kira berapa? 30 times 6 square root is about 13.42 meter per second. Okay, done. Okay, so you kena tahu the formula of the centripetal acceleration and then just substitute the information given and then you will get the answer. Okay, now for the next question. Okay, calculate the centripetal acceleration of the car traveling on the circular racetrack of 1000 meter radius at the speed of 150 km per hour. Okay, now first we must make sure. Okay, kita list down the information given. Okay, given the radius of the racetrack is about 1000 meter. Okay, and then the speed given by 150 km per hour. Oh,
the speed is not given in SI unit, so we must convert to SI unit. Okay, what is the SI unit for the speed? Is the meter per second. And how to convert? Okay, again, we use the cancel out unit method. Okay, 150 kilometer per hour. So, first kita nak hapuskan dia punya unit. So, kilometer kita bahagi, hour kita ni, and then kita tukar hour to second and kilometer per meter. Okay, now the next step, kita masukkan equivalent value dia. So, 1 kilometer is equivalent to, okay, apa yang you hafal? 1 kilo is a 10 of power of 3. Okay, and 1 hour tadi, how many seconds? So 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute equal to 60 seconds. So 1 hour 60 by 60. So we will got 3,600 seconds. So done. So cuba kira berapa kita dapat ni. Okay, hour cancel, kilometer pun cancel. So kita akan dapat meter per second. Okay, so kita dapati is about 41.67 meter per second. Okay, now kita dapat V dia in the SI unit, meter per second. And then the question asks you to calculate the centripetal acceleration. So the formula for AC, again, AC is equal to V squared over R. So V kita 41.67 square over dengan R dia is 1,000. So what the answer of this? 41.67 square over dengan 1,000. So we get 1.74 meter per second squared. Don't forget meter per second squared. Meter per second for the velocity or speed. And acceleration, meter per second squared. Okay, now kita tengok the next one for the centripetal acceleration. So, according to the Newton's second law, tells us that the force is equal to mass time dengan acceleration. So, for the centripetal acceleration, okay, the symbol is FC, okay, fried chicken, is equal to MA, but we will use the centripetal acceleration, and AC is equal to V squared over R. We use back our equation for a centripetal acceleration, V squared over R. Okay, it's very easy how to get the centripetal force. Okay, and then what's about its direction? Is always toward to center. Okay, because the centripetal force. Centripetal acceleration direction is always toward center to maintain the object moving in the circular motion. Okay, we look at the problem here. Okay, what is the centripetal force needed for a car of mass 1,000 kg to follow a curve of radius 50 meter at 80 meter per second? Okay, first kita list down the information given. So given the mass. Okay, mass is equal to 1,000 kilogram, and then the radius is 50 meter and 18 meter per second. Okay, it did not say what is the 18 meter per second. Automatically is the speed. Okay, 18 meter per second. So the formula for centripetal force FC is equal to mv squared over R. Okay, just substitute the value. So M is 1,000. V kita is 18. Okay, 18 square. And the radius given by 50. Okay, done. It's very easy. So just calculate 1,000 times 18 squared over 50. And the answer is 6480 Newton. Okay, done. Okay, we look at the next question. Okay, a car of mass 800 kilogram is turning a curve with radius of curvature of 15 meter.
Okay, there's still lagi the car turning a curve, the max corner. Okay, where does the centripetal force come from? Automatically is towards center. Okay, the answer is the force is always towards center. Okay, that maintain the car moving or the car turning a curve. Okay, what is the maximum speed it can take through this corner if the centripetal force is 4,500 Newton? So we create the equation FC. Oh, sorry, tak menarik kalanya. Okay, FC is equal to mv squared over r. Okay, the force given by 4,500 and the mass is 5 kilogram and the V, okay, kita nak cari V kita ni, and the R given by 15 meter. And from this equation, we get the value of V. So 4,500 times 50 over 800, okay, and this square root. So what the answer of this? So 4,500 times 50 divided by 800, okay, square root the answer. So we get the answer is 9.18 meter per second. Okay, done. Okay, so that's our learning outcome for today. So we have a definition of circular motion, and then we use the centripetal acceleration and centripetal force. Okay, and after this, we will handle the next subtopic to Madam Madi, and then dia ada suruh jual pantun, so I pun jual lah ya. Dia nak beli pantun, so I pun reka. Okey lah, 4 dara menjerat 4 dara, alamak lupa dah pula. Okay, tak apalah Madi, okay, it's yours, okay, and silakan ya. Okay, sekian, terima kasih. Empat dara duduk di tepi kuala, duduk menjerat si ketamlah bunga. Awan bismillah, pembuka bicara. Welcome diucapkan kepada semua. Assalamualaikum and hi there. I am Madam Mariha binti Abdul Manan. Just now you are with the lovely Madam Nazatul Shima. Now with me we are going to continue to discuss more about circular motion. Are you ready? Let's get started. Let's get it started in here. Previously, you have learned from subtopic 6.1 until 6.2D from Madam Shima. Now, I'm going to focus on the subtopic 6.2E. Before we start, please put in mind that this chapter is very, very easy. No matter who you are, where you're from, whether from SES or SDS, as long as you understand the concept, then you can score full marks. In this chapter, we are actually going to use 3 basic equations only. There is centripetal acceleration equals to V squared over R. The second equation is centripetal force equals to mv squared over R. Last but not least is the third equation. There is total force equals to MA. In this topic, we are only focused on subtopic E. There is problem solving related to centripetal force for horizontal circular motion, like merry-go-round here. The merry-go-round is moving with the circular motion in x-axis only. Therefore, the equation for x-axis will become
total centripetal force equals to MAC, and the equation for y-axis is total force at y-axis equals to 0. Let's look at the example for the circular motion. First thing that pop up in our mind is, where does the centripetal force come from? Please remember that the centripetal force is not a new force. It is the name given to the resultant force acting on the object or force contribution to make the object move in circle. Atau dalam kata lain, force yang menyumbang atau menyebabkan suatu objek itu membuat gerakan membulat. Kalau tidak ada centripetal force, maka circular motion tidak akan berlaku. Lihat di sini, kita akan dapati bahawa force contribution of force yang menyumbang kepada circular motion ialah gravitational force. Dengan adanya bantuan daripada gravitational force, maka dapatlah planet-planet ini mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Dalam gambar rajah di bawah ini, we can see that the direction for the centripetal force is always towards the center of the circular motion. Here is more example. For the circular motion, we can see that the car is moving in circle. So does the rides that we can find in the fun fair. Okay, tengok sini, kita ada Ferris wheel yang bergerak pada paksi Y ataupun vertical motion. Okey, yang ini pula adalah merry-go-round yang bergerak pada paksi X or horizontal motion. Kita tengok tali dia tu Okey, semakin laju dia bergerak, maka tali itu makin mengembang lebih besar. Ini menunjukkan bahawa theta dia semakin besar. Seterusnya, ini adalah contoh objek yang bergerak pada paksi X dan juga objek yang bergerak pada paksi Y. Walau bagaimanapun, centripetal force ataupun force contribution to make the object to move in circle mestilah towards the center. Okey, nampak tak? Okey, kalau dah nampak, jom kita move to the next slide. Pada paksi X, untuk SES, kita hanya ada 3 case sahaja. Apakah case-casenya itu? Okey, kita lihat case yang pertama. So, the object move in horizontal circle with steady speed. Case yang kedua adalah motion of car round a curve, flat curve. Dan kita ada case ketiga itu conical pendulum. Okey, cuba kita lukiskan, bukan lukis, kita tuliskan dia punya persamaan. So, ini adalah pada paksi X. Yang pertama sekali kita kena kenal pasti apakah force yang menyumbang kepada gerakan membulat. Adakah weight ataupun adakah tension? Jadi force contribution adalah tension. Kalau tak ada tali, objek ini tidak boleh membuat circular motion. So total FC equals to MAC. So tali lah. T equals to MAC, tu je. Senang kan? Okey, tengok yang kedua, motion of car round the curve. Okey, so kita tengok dekat sini, kita ada N, kita ada weight, kita ada F. Okey, kalau tak tahu letak FK ke letak FS, letak je F. Stand for friction. Okey, so kereta ni tidak terbang, maka total FY dia mestilah kosong. So kita dapatlah N tolak weight equals to 0. Okey, pergerakan bulatan ini atau circular motion ini adalah pada satah X, maka dia akan jadi FC equals to MAC. So apa dia? F friction, so letak je F equals to MAC. So dekat sini kita ada dua equation lah. Equation pada paksi Y dan lagi satu equation kita ada pada paksi X. Tu. Yang seterusnya kita tengok pada conical pendulum. So dekat sini yang pertamanya kita kena tengok dia punya theta. Okey, so theta dia dekat mana? Oh, theta dia adalah pada vertical. Vertical So kalau dekat sini kita lukis. Okey. So, dia boleh jadi dekat sini. Pastikan theta dia. Okey. Jadi, circular motion dia adalah pada paksi X. Okey. Jadi, kita boleh lukis lah. Okey, dekat sini dia dapat ni. Ni T T So, TX
lagi satu T. Okay, tak apa nak lurus, tapi tak apa, kita bayangkan dia lurus sahaja. Okay, Ty. So dekat sini kita boleh buat dua equation lah. Yang pertama adalah pada part CX, iaitu total FC equals to MAC. Apa yang ada? Oh, ada T sahaja. So TX equals to MAC. Apa lagi yang ada? TX, theta dekat mana? Oh, jadi sin theta equals to MAC. So ini equation yang pertama. Equation yang kedua adalah pada part CY. So kalau pada part CY, kita dapat apa? Sama dengan kosong sebab pendulum itu tidak terbang. So kita terus tulis equation TY ke atas, tolak weight sama dengan kosong. So kita akan dapat T cos theta equals to mg. So ini adalah equation kedua. Okay, so senang je kan? So kita dah dapat equation lah. So basically kita mesti refer kepada free body diagram. So dalam case ni saya tak lukis free body diagram, but kita refer kepada force exerted on the diagram. Okay. So this is question from PSPM 2018-2019. So let's read the question together. So figure 6 shows the top view of a U-turn at a road divider. The radius of the circular curve is 5.3 meter. A 950 kg car maintains a speed of 15.3 meter per second along points A to C. So the first question is, copy the path and indicate the direction of velocity and acceleration of the car at point B. So you can get 2 marks here. The next question is, calculate the centripetal acceleration of the car at point B. 1 marks only. Next question is, calculate the centripetal force on the car at point B. Also 1 mark. And finally, determine the magnitude and the direction of the frictional force on the car at point B. Also 1 mark here. Jadi kenapa hanya 1 markah sahaja? Kerana rumus telah diberi. Apabila rumus telah diberi, maka kita tiada lagi dapat markah rumus. Kita hanya dapat markah untuk gantian, jawapan akhir dan juga unit. Okey, sekarang kita cuba buat soalan yang pertama. So, soalan pertama kita adalah copy the path and indicate the direction of velocity and acceleration of the car at point B. So, mula-mula kita mestilah lukis pergerakan dia dulu Pergerakan kereta daripada point A ke point B kepada point C. Okey, so arah dia gerak-gerak. Okey, bila sampai kat B, okey, dia pergi ke C. Okey, katalah dia gerak daripada A sampai dekat B, kemudian terbabas. Ke manakah kereta ini? So, dia akan straight, terbabas dan masuk ke dalam longkang. Okey, jadi cara nak lukis adalah kita tulis dulu nombor soalan. Next, kita lukiskan the path. Okey, exactly like in figure 6. Cantik-cantik. Okey, cantik dah ni. So next, kita lukiskan titik B. Okay, so V mestilah tangential to the curve. So this is V. So this V is also called as V tangential. Okay, mesti ada arrow menunjukkan arah. Okay, kemudian kita lukis acceleration. So the centripetal acceleration must be towards the center. Okay, jangan lupa kita lukiskan arrow juga. Dan juga kita kena lukis dia punya arah lah, arrow sebagai arah. Okey, so markah dia, tadi kita tengok kita dapat 2 markah. So markah dia datang daripada mana? Yang pertama adalah daripada V ini. V ni dapat 1 markah. Arrow betul, tulis V, arrow ke bawah, kemudian AC ini 1 markah lah. Arrow betul, towards the center of circular motion. Okay, now let's continue with second question, question 6B. Okay, tulis dulu nombor dia, 6B. Okay, then we write down all the information that we can get from the question. The radius of the circular curve, so R, equals to 5.3 meter. Next, the mass of the car, given 950 kg. The speed
given 15.3 meter per second. Okay, so the question asks for the centripetal acceleration. Tengok dekat atas, manakah equation yang sesuai? Oh, equation yang pertama. Okay, tulis terus. AC equals to V squared over R. Okay, substitute the value. Okay, 15.3 squared. Okay, divided by radius 5.3 Okay, kira-kira by using the calculator dan terus dapat 44.17 meter per second square. Senangnya. Okay, jom kita cuba soalan yang seterusnya pula. Now we continue to answer question number 6C. Okay, first write down the numbering. Okay, write down also the information that we get from the question. Given R is 5.3 meter. Okay, the mass is 950 kg. The speed 15.3 meter per second. Okay, cari dekat atas ni, dia nak cari apa? Centripetal force. Okay, this one. So, tuliskan rumus dia. Okay, substitute the number. Okay, value for mass. The value for speed. Jangan lupa kuasa 2. Lepas tu R dia 5.3. So, by using the calculator, you should get yourself 41.96. Okay, times 10 to power of 3 Newton. Okay, rasa nak tukar kepada ini pun boleh 41.96 kilo Newton. Kalau tak ingat nak tukar macam mana, tinggalkan saja jawapan dalam bentuk eksponen pun boleh. Okay, seterusnya soalan yang terakhir. Determine the magnitude and direction of the frictional force on the car at point B. Okay, so kita tahu bahawa frictional force is actually the force contribution to make the object move in circle ataupun force yang menyumbang kepada pergerakan circular motion bagi sesebuah kereta. So, kita terus saja tulis jawapan dia. 6D jangan lupa. So, magnitude. Tulis je terus jawapan dia macam ni Okay, kita nak cari apa tadi? F So, F sama dengan FC sama dengan, kita ambil jawapan kat belakang, kilo Newton. Okay, direction dia. Okay, direction dia mestilah sama dengan direction of centripetal acceleration. So, kita tulis kat sini, towards the center. Of circular motion. Ingat arah untuk centripetal force is same direction as centripetal acceleration. Okay, so dah habis soalan ni, kita terus sambung kepada soalan yang berikut. Okay, now let's try question from PSPM 2016-2017. Okay, so the figure 4.2 shows a 250 gram box suspended by a light string rotating in a horizontal circle of radius 30 cm with a linear speed of 2 meter per second. Calculate the angle theta. Okay, calculate the angle theta which the string makes with the vertical axis. So, vertical axis ni paksi mencangcang So, theta dekat sini. Okay, then calculate the tension in the string. And if the speed is increased, how would it affect the circular motion of the bob? Explain your answer. Okay, jadi ada 4 rumus kat sini kita boleh pilih. Dan saya telah sediakan animation atau pergerakan bagi pendulum bob ini. Cuba tengok. Okay, so tali dia warna hijau. Theta dia tu nampak. Okay, so the bob with mass 250 gram. Okay, R ini adalah radius. So, ini segitiga. Ternampak seperti luas segitiga. So, kita cuba jawab soalan yang pertama dulu.
Okey, sekarang kita cuba jawab soalan ini pula Okey, soalan 4B1 Okey. Kita baca balik soalan dia. We have a mass given 250 gram, tukarkan kepada kg. Next, we have the radius. Make sure tukarkan kepada meter. And finally, the linear speed 2 meter per second. Okay, next, kita draw all the forces exerted on the diagram. So, kita ada tali di sini. Okay, tali. So, misalnya tension keluar daripada objek. Okay, so the object dengan mass tertentu. So, mesti ada weight lah. Okay, so ini weight. The direction is towards the center of Earth. Okay, T. Okay, T kita ni nampaknya sengit. Jadi, kita mesti resolve into X and Y axis. Kita tuliskan dulu arah AC. Arah AC mesti towards the center of the circle. Okay, so T ini kita akan dapat 2 lah. TX. Lagi satu kita akan dapat TY. So, theta dia dekat sini. Theta dia mesti sudut selang-seli Dalam matematik kita belajar sudut selang-seli. Okey, sekarang ni soalan dia, calculate the angle which the string makes with the vertical axis. So, theta dia betul lah. So, vertical axis. Dia memang minta vertical axis. Kalau dia minta horizontal axis, kena tolak dengan 90 lah. 90 tolak theta baru dapat theta yang dia nak. Okey, so dalam kes ni sebab dia minta vertical axis, so kita mulakan dengan Fy. So pada paksi Y, pendulum ini dia tidak ke atas, ke bawah, tak terbang, so sama kosong. Okey, so paksi ke atas itu Ty tolak dengan arah ke bawah tadi tu. Okey, so kita dapat T apa? Oh, cos. Tulislah cos theta equals to mg. So, ini adalah yang pertama. Okey, persamaan kedua adalah total fx Kita ada equals to total fc equals to mac. Okey, sebab circular motion itu adalah pada paksi x. So, centripetal force and centripetal acceleration kita juga adalah pada paksi x. So, kita tengok apa yang ada pada paksi x. Oh, kita ada tension. So, tx lah. Okay, so mv squared over r. Mana cikgu tahu? Tengok sini. Ya, ni. Sini terus tukar je lah. Okay, so kemudian dapat apa? Oh, kita dapat sin. Tengok Tengok dia punya apa nama ni? Theta dia tu. Okay, so ini adalah equation kedua. So, equation kedua bahagi dengan equation pertama, tertulis T sin theta. Okay, so mv squared over r bahagikan dengan T cos theta bahagikan dengan mg. So, kita dapat apa? Okay, so kita boleh cancel benda yang sama, contohnya T J M. Okay, ada lagi boleh cancel? Tak ada. So, seterusnya kita terus dapat apa tu? Kita terus dapat tangent theta equals to V squared over RG. Okay, substitute with all the value that we get from the information. Okay, V dia berapa? 2 kuasa 2. R dia 0.3. Mass dia, bukan mass, gravity 9.81. Okay, so kita akan dapat theta dia adalah 53.7 degree degree, jangan tambah C pada C tu jadi darjah Celsius pula. Okay, so ini sahaja. Senang tak? Okay, kalau senang kita boleh sambung lagi dengan soalan yang seterusnya. Okay, soalan seterusnya dia nak cari apa? Calculate the tension in the string. Okay, so kita dah dapat equation pertama tadi, kita dah dapat juga equation kedua. Why not kita just tulis sahaja equation tersebut Okay, tak payah nak buat semula dia punya equation. So, ini adalah 4B2. Okay, apa equation tadi terdapat? T cos theta
equals to mg. Equation pertama. Equation kedua, kita dapat T sin theta equals to mv squared over r. So, ini equation kedua. Okey, theta kita dah dapat tadi daripada soalan belakang. Kita dapat 53.7 degree. Apa lagi maklumat kita dapat? Oh, mass. Mass daripada soalan kita dapat 250 darab 10 kuasa negatif 3 kg. Lagi radius. Radius 0.3 meter. Apa lagi? Oh, kita dapat speed. So, speed kita dekat sini kita dapat 2 meter per second. Okey, so pilih. Nak satu ke nak dua? Saya nak nombor satu. Okey, so from equation 1, masukkan saja nilai. Okay, so T cos 53.7 degree degree yang tertinggal. Mass berapa? 250. Okay, times to the power of 10 times 10 to the power of negative 3, and then the gravitational acceleration 9.81. Okay, so kira-kira by using the calculator, then you will get 4.1 Newton. Okay, then we try to answer the last question for this PSP. Okay, sekarang kita cuba jawab soalan yang terakhir ya. Okay, soalan 4P3. Okay, soalannya adalah if the speed is increased, how would it affect the circular motion of the bob? Explain your answer. Okay, bila kita nak jawab soalan ni, kita mesti ada rumus. So, rumus mana nak pakai? Kita ambil rumus yang awal-awal tadi kita buat. Okay, apa rumus dia? Rumus adalah tangent theta equals to V squared over RG. Okay, disebabkan kita nak tengok kepada increase of speed, so kita jadikan speed ini sebagai faktor rumus lah. So, RG tangent theta. Okey, kita buat eksperimen ini atau kita main dengan pendulum bob ini di atas bumi sahaja. Okey, kita tak pergi ke planet lain. So, when G is constant so G mesti constant dah. Kalau kita pergi ke planet Marikh, maka G dia akan berubah mengikut gravitational acceleration di planet Marikh. Okey, so V ini akan proportional dengan R, dan V juga akan proportional dengan tangent theta. Okay, so if V increase, jadi apa yang berlaku? The R. Okay, so kita akan dapat either R radius or theta will increase too. Sebab tu kalau kita tengok orang main yang belatan tu kan, bila laju lagi, okay, bila dia laju-laju, okay, apa yang berlaku? Dia laju kan, dia akan ternaik kat sini. Okay, kenapa dia ternaik? Theta dia bertambah. Mula-mula dia main tu, dia duduk kat sini je, kan? Sebelum kita pusing, dia laju-laju-laju, dia akan naik sampai atas. Okay, so ini bermaksud theta dia sudah bertambah, dan radius dia ni sudah pun bertambah juga. Ni tamat Ini theta 1, ini 2, 2. So, bila semakin laju, theta, okay, theta 2 ni dia akan lebih besar pada theta 1, dan R2 ini akan lebih besar daripada R1 when V increase. Ya. Okay. Okay, so last kali kita akan jawab soalan ni lah from PSPM 2017-2018. So, cuba baca soalan ni dulu. Okay, the figure 4 shows a 4 kg object is attached to a vertical rod by 2 strings. So, kita ada 2 string kat atas dan kat bawah. The object rotates in horizontal circle of radius 1.3 meter at constant speed 6 meter per second. So, first we have to calculate the tension TA in the upper string. TA tu kat atas, and then we have tension TB in the lower string dekat bawah. Jadi, jangan susah hati kita samakan TA dengan TB sebab tension dia tidak sama. So, first what should we do? Kita tulis dulu
soalan dia. Soalan ini adalah soalan C C1. Okey, kalau nak jawab serentak C1 dan C2 pun boleh lah. Okey, kita tengok dia punya maklumat yang kita ada. So mass given is 4 kg. Next, we have the radius given is 1.3 meter. And finally, the speed is given 6 meter per second. Okay, so kita cuba jawab soalan yang pertama dulu. Okay, now we are trying to answer question C. C1 dan C2. Okay, C1. Kita nak cari TA, C2 kita nak cari TB. Okey, memula kita masukkan maklumat yang kita dapat. Okey, kita baca R 1.3 meter, V 6 meter per second. Okey, seterusnya kita tengok pada diagram ini. Okey, kita cari arah centripetal acceleration. Okey, next kita lukiskan free body diagram. Okey, cantik-cantik besar-besar supaya kita boleh jadikan rujukan. So arah AC penting arah AC. Okey, so ini mass dia. Okey, so apa yang ada dekat sini? Yang pertama ini kita ada mass so mesti ada weight ke bawah lah. Okey, ini weight so kita tulis kat sini weight. Kemudian kita ada arah TA. Kemudian kita ada kita ada TB. So theta dia bagi sama. So theta dia bagi sama 50 degree. Okay, next kita resolve vector. Vector apa nak resolve? Vector TA. TA ni saya ingat so ikut arrow je. So ini akan jadi TAY. Ikut arrow So ini TAX sebab dia paksi X Okay, kemudian kita ada lagi satu yang nak kena resolve iaitu TB. So ikut arrow ni TBY. Okay, belah sana TBX. Okay, kemudian kita boleh buat persamaan. So persamaan kita tahu bahawa dia circulate ataupun dia bergerak pada paksi X, centripetal force, centripetal acceleration, circular motion semua adalah pada paksi X So kita buat dulu paksi X. Total Fx equals to total Fc equals to MAC Okay, apakah ada yang pada paksi X? Tengok yang selari or parallel dengan AC kita tadi. So kita ada TAX plus TBX equals to MV square over R. Mana dapat ni? Ni. Terus tukar, senang. Okay, so X kita dapat. Tengok theta. Okay, ini akan jadi cos lah. Cos 50 tambah TB cos 50. Okay, gantikan terus. 4 V square 6 kuasa 2 R 1.3. Okay, kita masuk nilai, kita ganti-ganti, kita dapat. Terus equation ni. Okay, so this is the first equation. Okay, next kita cari Y pula. Untuk Y dia tak bergerak ke atas ke bawah. Dia hanya berbuat pusingan pada paksi X saja. Jadi total Fy kita equals to 0. Okay, apa dapat paksi Y? Okay, paksi Y TAY minus TBY. Sebab apa? TAY arah ke atas, TBY arah ke bawah, dan minus weight juga sebab weight pun arah ke bawah. Okay, tengok theta. So dia akan jadi sin theta. Okay, tolak TB sin theta juga. Bawa weight terus jadi mg. Okay, gantikan nilai-nilai yang ada. Okay, gantikan
M dia berapa tadi? 4. Okay, gravitational acceleration Okay, so masuk nilai kita akan dapat TA tolak TB sama dengan 51.2. So this one is the second equation. So by using calculator or gunakanlah simultaneous equation, okay, substitute saja, kita akan dapat TA plus TA minus mana datang ni, kita buat yang ni je lah. TB ni sama dengan TA tolak 51.2 kan. Ini equation 2 Okay, kita dah tukarkan tadi tu, kita masukkan, so kita akan dapatlah TA tu nanti sama dengan 11.75 Newton. Okay, so kita terus boleh jawab soalan yang kedua. Kita bagai juga soalan simultaneous equation dan juga equation 1 dan 2 tadi tu. Okay, so kita terus jawab. C2 equation 1 tadi apa? TA tambah TB sama dengan, kan ni equation 1 tadi kan? Okay. So equation 2. Okay, kita dapat, kita pun dah kira tadi TA, kita dapat 111.75 Newton. So nak pakai yang mana? Okay, katalah saya ambil equation 2 tadi equation 2. So TA tolak TB, masukkan, okay, so terus dapat TB sama dengan 60.55 Newton. Okay, senang saja kan? So makan laksa dengan kubis, masa pun dah habis. Till then, see you next time. Bye bye. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua pensyarah pembimbing kita pada hari ini. Semoga ilmu yang para pelajar perolehi pada hari ini dapat dimanfaatkan dan dapat meningkatkan kefahaman pelajar SES dalam chapter Circular Motion. Link kehadiran pada program hari ini akan diberikan selepas ini dan saya minta kepada semua pelajar yang menonton dapat mengisi borang kehadiran berkenaan untuk kami memudahkan proses merekod kehadiran para pelajar. Saya harap kita akan bertemu lagi dalam program akan datang dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada para pelajar kerana sudi bersama-sama kami untuk menimba ilmu. Ingat, sentiasa jaga SOP, hashtag kita jaga kita dan stay safe. Dengan itu, saya tutup majlis kita pada hari ini dengan lafaz wabi taufiq wal hidayah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.